وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أزج وأبكي، ليليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل البلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي، وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك، وحبني صبرت على حر النار، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوق. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أحلها سجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاك تعمى أضابها بمعصيته، وخبس بين أتباكها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك سجيجا مؤملا لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعف، أم كيف يتقلقل بين أتباكها وأنت تعلم صدق، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا، أم كيف يرجو فضلك في إذكه منها فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما آملت به موحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقتول لا ما حكمت به من تعذيب جاهدك، وخزيت به من إخلال مؤاندك، لجألت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المؤاندين، وأن تجلت ثناؤك، قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت، وكل ذنب أذنبت، وكل قبيح أسررت، وكل جهل أملت، كتمته أو أعلنت، أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بالإثباتها الكرام الكاتبين.
الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواري، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك قفيت، وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت، أو إحسان فزلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطت، أو ذنب تغفر، أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصية، يا عليما بزري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواري، واشدد على العظيمة جواني، وحبلي على الجد في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرى إليك في ميادين السابقين، وأسري إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك الذنوب المخلصين، وأخافك مخافة المؤكنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فقده، وجعلني من أحسن أبيدك نسيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجود لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجان، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني أسرتي، واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وزمنت لهم الحجاب. فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البخاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يؤلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهل. وصلى الله على رسول والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل. سورة مبارك الفاتحة.
صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليه، من علي بفكاكك رخبتي من النار، في من تمن عليه وأدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام، واغفر لتلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت إنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدتي، واجب يا رحيم دعوتي، واخل يا غفور أسرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشف في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجد الباسط بالجود يديه، الذي لا تنقص خزائن ولا تزيد كثرة عطا إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك خليلا من كثير مع حاجتي به إليه عظيما، وغناك عنه خديم، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفوك عن ظلمي وسترك على خبيه عملي وعلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وأمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك ورأيتني من قدرتك ورفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما خسدت فيه إليك.
फ़इन अब्तअनी अतबतु बिजहली अलैक वलअल्लज़ी अब्तअनी हुवा खैरुल ली लिइल्मिका बिआखिबतिल उमूर फलम अरा मौलन करीमा अस्बरा अला अब्दिन लईमिन मिनका अलैह या रब्बी इन्नका तदूनी फवल्ली अन वततहब्बबु इलैया फ़अतबग़्ग़दु इलैक वततवद्दहु इलैया फ़ला अक़बलु मिन्क कअन्न लितवल्ल अलैक फ़लम यमनअक ज़ालिका मिनर रहमति ली वल इहसानी इलैह वतफ़द्दलु अलैया बिजुदिका व करमिक फ़रहम अब्दकल जाहिल वजुदलु अलैहि बिफ़द्लि इहसानिक इन्नका जवादुन करीम अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकिल मुल्क मुजरिहिल फुल्क मुसख्खिरिर रिहा फ़ालिक़िल इस्बाह दय्यानिद्दीन रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि अला हिल्मि बअद इल्मी वल्हम्दुलिल्लाहि अला अफ़्वी बअद क़ुदरती वल्हम्दुलिल्लाहि अला तूलि अनासी फ़ी ग़ज़बी व हुवा क़ादिरुन अला मा युरीद अल्हम्दुलिल्लाहि ख़ालिक़िल ख़ल्क़ बासितिर रिज़्क़ फ़ालिक़िल इस्बाह ज़िल जलाली वल इकराम वल फ़द्लि वल इनाम अल्लज़ी बऊद फ़ला युरा व ख़रुब फ़शहिदन नज्वा तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लहू मुनाज़िउन युआदिलु वला शबीहुन युशाकिलु वला ज़हीरुन युआज़िलु क़हर बिइज़्ज़तिहिल अज़मा व फ़ी इज़्ज़तिहिल अइज़्ज़ा व तवादा लिअज़मतिहिल अज़मा फ़बलग़ बिक़ुदरतिहि मा यशा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युजीबुनी हीना उनादी व यस्तुरु अलैया कुल्ला औरतिन व अनासी व युअज़्ज़िमु निअमता अलैया फ़ला उजाज़ी फ़कम मिन मौहिबतिन हनीयतिन क़द आफ़ानी व अज़ीमतिन मख़ूफ़तिन क़द कफ़ानी व बहजतिन मूनिक़तिन क़द अरानी व उसनी अलैहा हामिदन फ़अश्कुरुहु मुसब्बिहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युफ़्तकु हिजाबुहु वला युग़लक़ु बाबुहु वला युरद्दु साइलुहु वला युख़य्यबु आमिलुहु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल ख़ाइफ़ीन व युनज्जिस सालिहीन व यरफ़उल मुस्तदअफ़ीन व यदउल मुस्तकबिरीन व युहलिकु मुलूकन व यस्तख़लिफ़ु आख़रीन वल्हम्दुलिल्लाहि क़ासिमिल जब्बारीन मुबीरिज़ ज़ालिमीन मुद्रिकिल हारिबीन नकालज़ ज़ालिमीन सरीख़ल मुस्तसरिख़ीन मौदी हाजातित तालिबीन मुअतमिदिल मोमिनीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिन ख़श्यतिहि तरउदुस समाउ व सुक्कानुहा व तरजुफ़ुल अर्ज़ु व उम्मारुहा व तमूजुल बिहारु व मन यशफ़िहु फ़ी ग़मरातिहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यख़्लुक़ु व लम युख़्लक़ व यरज़ुक़ु व ला युरज़क़ व युतिमु व ला युतअम व युमीतुल अहया व युहयिल मौता व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अमीनिका व सफ़ीका व हबीबिक व खीरतिका मिन ख़ल्क़िक व हाफ़िज़ सिर्रिका व मुबल्लिग़ रिसालातिक अफ़दल व अहसन व अजमल व अकमल व अस्का व अनमा व अत्यब व अतहर व अस्ना व अक्सर मा सल्लैत व बारकत व तरहमत व तहन्ननत व सल्लमत अला अहदिन मिन इबादिक व अनबियाइक व रुसुलिक व सिफ़तिक व अहलिल करामतिहि अलैक मिन ख़ल्क़िक अल्लाहुम्मा व सल्लि अला अलीय्यिन अमीरिल मोमिनीन व वसी रसूलि रब्बिल आलमीन अब्दिक व वलीक व अख़ी रसूलिक
وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى ونبي العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على ستي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وخلق الهادي المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي الأمر القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدوس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والخائم بالدين استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتديته له أبدل له من بعد خوف أمنا يعبدك ولا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز بي وانصره وانتصر بي وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أزر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والخادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما خسرنا عنه فبلغنا. اللهم من به شخصنا واشهد به صدقنا وارتق به فتقنا وكسر به كلتنا وعزز به زلتنا وأغني به عائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسى المعطين. اشف به صدورنا واذب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكسرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح منك تؤجل وبدر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمتك منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي الليين فارفعنا وبكاس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة والحور بالطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وختم في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن زقوم ودريء فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل الخطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر ومن الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزق وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيرك. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغنى كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم أقصى كل عريان. اللهم أقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرانا بغنائك. اللهم غير سهالين بحسن حالك. اللهم اغفر عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Before we invite the Maulana to the member, can you please recite Surah Fatiha for Layla Bai Keshavji, who is buried in London today, and all our marhumin. Al-Fatiha. Please welcome Maulana to the member with your loudest of salawats. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
If you remember, we have been discussing the Suratul Hamd understanding, and in last session we had discussed in regard of merit of Bismillah, and we discussed the first letter with what Bismillah is start, and Bismillah is started with the Ba, Bismillahir Rahmanir Rahim. So about the Ba, I have given you the brief understanding that the meaning of Ba is either I start, or I seek assistance, or I rely. So these are the translation which you can find in different, version of the Quran. When it comes to the next word or next, the lafz or kalima of the Quran, of the Bismillah, you find it is Allah. It is ism. Bismillah. So what is the meaning of Bismillah? So ba is different and ism is different. So the meaning of ism, if you go into the literature, Arabic literature books, you find the meaning of ism are two. Number one meaning is it is a alamat, or it is a sign, or signal of something. So this is the first meaning of ism. The second meaning of ism, they say it is from sumu. The meaning of sumu, it is exalted one, the thing which is heightened or raised. That thing is called ism. So when we say Bismillah, with the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, or with exalted Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the literal translation. So that is why, when because one of the meaning of the ism or the name is alama, means sign, or another meaning is forehead. So because ism is something with that human being or any entity is known. So that is why when we keep our name, so we are known with our name. That name, it is a sign that this person sign it is this name. For example, Zishan, Muhammad, Ali, or whatever name, Fayyad, Nasim, and so on. So these are the signs for a person whom this name is belonged to. And that is why, if you look at the ahadith of Ahlul Bayt, especially our religion, and we are really thankful to Allah that Allah has given us a religion which did not leave single aspect of our life. Our religion has put light on each and everything, even small things. So when it comes to the ism, you see that there is a beautiful hadith that is reported from our Mawla Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. He says, Haqqul waladi ala walidihi salas. That there are three rights of a child on his father. One right of a child on his father is an yuhassina ismahu, that father has to give good name, best name to his child. Wa an yuhassina adabahu, the second right of the child on father, that father has to teach him the adab, etiquette. And the third one is an yu'allimuhu al-Quran. Many times, we think that the teaching of the Quran, it is responsibility of mother. This responsibility Allah or religion has put on the shoulder of father. That father has to give, the knowledge of the Quran to his child. So what I'm discussing, one of the right of your child is that you have to give him best name. Best name. Many times you see in community all over the world, I'm not talking about any specific person in Essex. So all over the world, when a child is born, we try to give him a unique name. We do not consider, we don't think what name we are giving. We try to give him that unique name. For example, someone asked me, Maulana, what name should I give to my child? So I say, for example, Muhammad. Maulana, I want because we got many Muhammad in our family. So we want to give him a best name. But what religion is telling us? Religion is telling us that you should give best name. Don't care about the uniqueness. And best name among the Sharia or on this surface of earth are the names of Ahlul Bayt alayhim salam.
So that is why, Ahlul Bayt, they told us that you have to give the best name, which are the meaningful words. Huh? Sometime we give name, those do not have any meaning. Huh? So that is why, because our ulama, even if you look at the astrologers, huh? Or those who are expert in astronomy, munajjimin, or people those who have expert in the ilm al-jafar, they said these names effects on the life of your child. If you give good name, the child would get the good effect in his life. If child has a bad name, so the badness will be transmitted to the character of the child. So that is why we are told to give our children the best name, and the best name, they are names of Ahlul Bayt alayhi salam. And the other thing over here, when I used to work in the office of Ayatollah Sistani, so sometimes we used to receive email that Aga, I got Alhamdulillah a child or a girl. What name should I give to? I would like to ask you to give me or suggest me a name so I can give this name to my child, and I will have a proud that my child was given this name by the Aga or Marja of our time. So Ayatollah Sistani used to tell us to respond them that the giving name is the right of father. It is not a right of grandfather or the anyone else in the family. So giving name, it is a right of father. Father has to choose. Father has to decide what name should. However, father can give this his right to his father as well, to like he's going to be the grandfather. Anyway, so name, it plays a very important role in our life. So that is why when we start Bismillah, so we start our work with, or our Quran as well, with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. The moment we start our work or our thing with the name of Allah, because name of Allah, it is a blessing name for us, and that is why we will find barakah in our tasks and in our things. Anyway, so now when we discuss the name of Ahlul Bayt alayhi salam, Ahlul Bayt in their life, even Rasulullah in his life, he changed the name of many people. For example, a lady comes to Rasulullah when he was in Medina, and Rasulullah asked her, "What is your name?" The lady, she said, "My name is Asima." Asima with Ain, Alif, and Swad. It is from Asam. So the meaning of it is sinful lady. So Rasulullah said, "Your name is very bad name. You have to change your name, and I'm suggesting you the name that you have to keep. It is Jamila. Instead of Asima, you should change your name with Jamila." Or for example, another person comes to Rasulullah, and Rasulullah asks him, "What is your name?" He says, "My name is Abdul Uzza." Uzza, actually, in those times, there used to be idol, which was kept in Makkah. So Rasulullah said, "Your name, it is not an appropriate name. You cannot be the slave of Abdul Uzza," means the slave of Uzza, the idol. So Rasulullah said, "You cannot be the slave of idol. You have to change your name with Abdul Rahman." So Rasulullah has given this name. So many, there are many people, their name are changed by Rasulullah. A person comes to the house of Imam al-Sadiq. And Imam al-Sadiq also, he had a newborn baby, and that was the Imam al-Kadhim alayhi salatu wassalam. Decided, "Law salawat ala Muhammad wa ali Muhammad." So Imam al-Kadhim, he is only 1 or 2 days old. And this man, he comes to Imam al-Sadiq, and he said to Imam, "Ya Imam, by the grace of Allah, I got a baby, or I got a girl, Alhamdulillah." So Imam said, "What name you have given?" So before Imam al-Sadiq speak, the child, Imam al-Kadhim, who is only 2 days old, he said, "What?" So this man, he respond to Imam al-Sadiq, "I have given her the name which is called Humaira." Humaira means reddish, the way we say pinky. Pinky means the one who has pink color. So Humaira means the one who has a red color, reddishness. So this man, he said, "I have given her name Humaira." So Imam al-Kazim, who is only 2 days old, Imam al-Kazim, he said, "What name you have given which has no meaning? Go and change the name."
So this man, he realized that 2 days old, Imam al-Kadhim, he is telling me that the name that I have given, it is inappropriate name. So he goes back. And next day he comes back. He said, I have given to my baby girl named Fatima. And when Imam Sadiq heard it, Imam said, yes, now you have given this name, and it is a very heavy name, great name, so beautiful name, because it is a name of our grandmother Fatima Zahra. Now responsibilities comes on your shoulder. You should not scold her, you should not disrespect her, because of the respect of our grandmother Fatima Zahra. And that is why we have riwayat. If you have a house and there is a child whose name is Muhammad, or whose name is Ali, whose name is Hassan, whose name is Ahmad, whose name is Hussein or Hassan, or Fatima, that house is constantly or continuously is blessed by the barakah of Allah subhanahu wa ta'ala. If you have such a child whose name is Muhammad or Ali and Ahmad and Hassan and Hussein, so Ahlul Bayt name, they they themselves receive barakah from Allah subhanahu wa ta'ala. Anyway, so the first thing we start bi Ismillahir Rahmanir Rahim. Ba means I start, Ism means alama, Ism means name, and then we comes to the Allah, with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. This name Allah, ulama over here they said it is a combination of two words. One, it is alif lam, that is article, and the second one is ilah. Actual, Allah, actual word is al ilah. And because it is difficult for Arab to pronounce al ilah, so they remove the alif from between, and it become Allah. Now, what is the meaning of Allah? So they said the meaning, because the root word is al ilah or ilah. So meaning of ilah means ma'bud, the one who is, worshipped. Because Allah subhanahu wa ta'ala, we worship Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is always worshipped. So that is why it is al-ilah or Allah. The second meaning of ilah, it is a thing about which people are wondered. So such a thing which about which you are confused is called ilah. Because no one is there in the world who can understand, or who is not wonder about Allah subhanahu wa ta'ala, in understanding of Allah subhanahu wa ta'ala, is not astonished. So that is why we call al-ilah, because Allah subhanahu wa ta'ala is the one the whole world is wonder about the understanding of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is why this word is called al-ilah or Allah. So now Allah, when it comes to Allah, it has also, very heavy meaning. And what are those? They say Allah al-mustajmi'u jami' as-sifat. In this word Allah subhanahu wa ta'ala, this word Allah and rest of the name of Allah subhanahu wa ta'ala, those we have, they are not name, they are sifat of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, He has only one name, which is Allah. Apart of Allah, the names that we have, for example, 99 name we have. So they are actually not name. They are sifat. They are attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, if you go to Dua Joshan al-Kabir, over there you find there are 1,000 sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. So all of them, they are not name. They are sifat of Allah. And only name that our God has, it is Allah. And that is why ulama, they said it is the meaning of Allah, it is jami'us sifat. All the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala are confined in this single word. For example, when we are in need of rizq, how do we call Allah? Ya Razzaqu, Ya Razzaq. Or when we are in need of mercy, we call Ya Rahimu, Ya Rahmanu. Or when we are in need of lutf, the mercy, what you call grace of Allah subhanahu wa ta'ala, so you call him Ya Ra'ufu. So there are 99 name or 1,000 sifat of Allah. But ulama, they said, if you have different hajat, you are in need of rizq, you are in need of lutf, you are in need of rahmah, you are in need of a life, you are in need of sustenance, so you should call him just Allah. All the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, you are calling in one word, that is Allah. So this Allah, it is very heavy word.
So that is why also one of the beautiful riwayah, it says, when you find that your child is sick, you find that your child is affected with the nazar, huh? So this nazar, it is something, which is approved by the text of the riwayat, that your child sometime it is affected with the nazar. So when you feel that your child is affected with the nazar, just recite Allah, Allah, Allah on your child. Your child will be cured from such a nazar or such a spiritual disease. Anyway, so this Allah, it is a very heavy word. We have to put it into our heart. The moment, a word of Allah is recited, our heart should, shivering over here, because He is our God, He is our creator, He is our caretaker, He is our, the one who sends or the one who blesses us with the mercy. So He's everything for us. We cannot survive without the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is why you see, whenever the name of Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned before the Ahlul Bayt, they start, trembling. And when the adhan is recited, they start shivering. Why? Because of the jalalat, because of the azama, dignity and exaltness of Allah subhanahu wa ta'ala, this word. So this word, it is quite important. Let me give you a beautiful ayah of the Quran in Surah Anfal, verse number 2. Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. Mu'mineen are those when the name of Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ, when the name of Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned before them, وَجِلَتْ قُلُوبُهُم, their heart start trembling, their heart start shivering. So this is quite, a very sensitive thing. Once upon a time, Sheikh Ja'far al-Shustari, one of the great alim of the Iraq, and he used to live in the time of Marja' Taqlid Ayatullah Sayyid Abdul Karim al-Hayri. So narration says once Sheikh Ja'far, he was giving lecture from the mimbar, and Ayatullah Sayyid Abdul Karim Hayri, he was sitting among the audience. So Sheikh Ja'far, he said, I want to test all the mu'mineen with their heart, with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, tremble or not, their heart shiver or not. So he said, he mentioned the name of Allah 3 times, Allah, Allah, Allah. And Sheikh Abdul Karim al-Hayri, the Ayatullah al-Uzma or Marja of his time, he said, the moment I recited Allah, Allah, Allah 3 times, he immediately goes into sajda. He says, when I comes down from the mimbar and I asked him, Agha, when I recited the name of Jalala, Isma Jalala or Allah, why did he go into sajda? He said, when you mentioned the name of Allah, my eyes started shedding the tears, and my heart started shivering. And because I found that my heart, it is still alive, it is not dead, that is why I went into sajda, that, Ya Allah, I'm thankful for you that you made my life still alive. So Allah, it is very important for all of us. And that is why you see Ahlul Bayt, when they stand for the namaz, they forget all the word because of this word Allah. And our azan, our namaz, our Quran, it all start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Because time is confined, that is why, I cannot continue the discussion. Anyway, because today it is a day which is it was a day which is attributed to Bibi Khadija alayhi salam. So Bibi Khadija alayhi salam, she also perceived the understanding of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why she detached herself from the whole world, and she comes to the mahdar or to presence of Rasulullah, and she married the Rasulullah. And because today it was the day of demise or day of wafat of Bibi Khadija alayhi salam. So over here I would like to share a beautiful riwayah. When Bibi Khadija was about to depart and she was taking the last breath of her life, so she calls Rasulullah and she made some wasiyah. And after completion of the wasiyah, Bibi Khadija, she said, Ya Rasulullah, I have another wasiyah that I cannot tell you. So I can tell that wasiyah to my daughter Fatima Zahra alayha salam. So she called the Fatima Zahra, and she was only 5 years old.
When Fatima Zahra comes, Bibi Khadija, she said, oh, Fatima, you know that your mother Khadija was the Malikatul Arab. She was the richest lady. And all of my wealth I have sacrificed on my husband, that is the Allah's apostle. So, and today I'm in a state where even I do not have money for my shroud, for my coffin. So what do you do after my demise? Go to your father and ask him the rida which was on his shoulder at the time of wahi, should give that rida as a shroud for me. So after the demise of Sayyida Khadija, Bibi Fatima Zahra, she comes to Rasulullah and she mentioned the wasiyah of her mother. Rasulullah, before he gives his rida to Fatima Zahra, Jibreel al-Amin is descendant, and he brought 5 kafan from Allah subhanahu wa ta'ala, and he said that Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah, Allah sent this message to your daughter, Ya Rasulullah, inna Allah yaqri'uki salam, that Allah subhanahu wa ta'ala sends salam on Fatima Zahra. And he said, inna ummaki Khadija fi jannatin, oh Fatima, your mother is in the Jannah, fi baytin min al jawahir, her house is a house of gems, and her house is made of yaqut, and you should not worry about your mother. And when Rasulullah gave those 5 kafan to Fatima Zahra, he said that one of the kafan belong to your mother, so give this shroud to your mother. The other kafan, when I demise, when I passed away, when I depart from this world, oh Fatima, give me that kafan to me. So narration says that Fatima Zahra, she receives all 5 kafan, and 1 kafan she gave to her mother. And when Rasulullah depart from this world, the second kafan, Bibi Fatima Zahra gave it to Rasulullah. And when the times of Fatima Zahra comes, she calls her daughter, that is Zainab al-Kubra, and she said, Zainab, I am about to depart from this dunya. These are 3 kafan, those are remaining. 1 kafan belonged to me when I passed away, when I go from this world, so please give me that kafan. The other kafan belonged to your father when your father passed away, when your father get struck with the sword of the Ibn Muljim, so give him that kafan. And the third kafan belonged to your brother Hassan al-Mushtaba. Bibi Zainab, she is hearing all that narration from the Fatima Zahra, and Fatima Zahra kept quiet after mentioning about these 3 kafan. But Zainab al-Kubra is still looking at the face of Fatima Zahra, and she asked Fatima Zahra, oh my ummi, oh my mother, you have given me the kafan of my brother Hassan al-Mushtaba, but ayna kafanu Akhil Hussein, where is the kafan of my brother Hussein? Bibi Fatima Zahra, she responds, oh Fatima Zahra, la kafana li akhika al-Hussein, لأنه قد يبقى على تراب كربلاء بلا كفن ولا غسل. Oh Zainab, your brother does not have any kafan because his dead body is going to lie on the land of Karbala for 3 days without the ghusl and kafan. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. May Allah subhanahu wa ta'ala listen the hajat of all the mu'minin wa mu'minat. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to inculcate the Surah Al-Hamd and the understanding of Surah Al-Hamd into our heart. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to implement all the teachings of the Quran in our life. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to study and learn and implement the Quran in our life. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to nurture our children in the right path. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to take the maximum advantage of our fasting and the month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala help those who are oppressed across the world, especially those who are in Gaza. May Allah subhanahu wa ta'ala hasten the reappearance of our Imam. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أبا القاسم يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيد الوصيين السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين السلام عليك يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته حضور سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين عن نيابة إمام الزمان وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات قربة إلى الله تعالى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا وارث آدم صفة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وآل حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وآلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زيارة حضرت علي بن الحسين عليه السلام السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به زيارة شهداء كربلاء عليهم السلام السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء
السلام عليكم يا أسفياء الله وعبداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح العمين. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم والله فوزا عظيما. زيارة حضرت عباس عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت ملك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع ونخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن الحسين. السلام عليك يا أبا جعفر يا محمد بن علي. السلام عليك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد. السلام عليك يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى. السلام عليك يا أبا الحسن يا محمد بن علي. السلام عليك يا أبا جعفر يا محمد بن علي. السلام عليك يا أبا جعفر يا علي بن محمد. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي. السلام عليك يا حجة الله في الأرض يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن آخر الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن ويا وارث القرآن. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعل الله من أنصارك وعوانك وشيتك ومحبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل عليك وجدني الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا قاهدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرشك طاعة وتمضيه فيها طويلا. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Just a reminder that we're going to have Jummah namaz tomorrow.
Can you please arrange to get here by 1 o'clock so we can start promptly at 1:10. And also on 12 o'clock to start at 12:10. Thank you. And on Saturday and Sunday, the same again for Zohar and Asr namaz at 12 o'clock. We'll gather and we'll have Jamaat namaz at 12:10, inshallah. Muhammad salawat.